Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Im letzten Part hat Senna in der Quest die Namenlose ein bisschen mit Nummer 7 oder jetzt Sigiri gesprochen, so haben wir sie umgetauft. Denn sie hatte keinen eigenen Namen, da sie nur ein Robotermädchen ist oder so, aus Kolonie 0, die eigentlich uns Ouroboros bekämpfen sollte. Sehr, sehr weird alles und jetzt werden wir noch weiterhin mit ihr sprechen und hoffentlich sie dann auch als Heldin bekommen. Mal gucken. What happened? A coded transmission from Colony Zero. The Mobius Consul F is requesting parley with Ouroboros. Ah, F. The Mobius is requesting what? Number 7 will use Own Iris as relay to forward the transmission to you. A pleasure to make your acquaintance, my young Ouroboros friends. I am F, and before we go further, I would like to sincerely apologize for the discourtesy of this method of introduction. Ugh, what a shameless slug. He thinks we'll forget he tried to kill us. You say you want to parley. How do you imagine that will go at this point? I'm certain you will feel guarded, and rightly so. And yet, with that acknowledged, I would like to offer an opening of negotiations with you. Negotiations? Should you accept my invitation, I will rescind the extermination order on you, Ouroboros. Colony Zero will henceforth no longer concern itself with your comings and goings. Oh, that'd be swell! If we were stupid enough to trust your word. And your demands? The bodily return of number 7. Huh? And that's it? That's all it would take for you to never fight with us again? Yes, you have my guarantee, and that of the whole of Colony Zero. Are you joking? You're Mobius. You'd throw away one or two soldiers without batting an eye. Certainly some consuls do display such callousness, a deplorable state of affairs. But not I. I hold the light of life possessed by Colony Zero to be of the utmost importance. Naturally, that includes number 7. That is precisely why I have reached out to you, nominally my enemies, even with the concomitant difficulties acknowledged. Are you telling the truth? Come on, Senna, don't fall for it. Can you give us a guarantee that you aren't lying to us right now? Of course, is what I'd love to say, but naturally simple words are never enough to engender trust. I know. I've sent the current coordinates of Colony Zero to number 7. We shall remain here. Should you find yourselves receptive to my offer, do please pay us a visit and bring number 7 with you. So you think giving us your location will make us trust you? How do we know this isn't a trap? In such a circumstance, you would possess a handy hostage in number 7. I trust I needn't say more. Ugh. Has this guy heard the way he sounds? Of course, that is not what any of us really want. My desire is to see number 7 safely returned to me. That is all. Number 7, Yes? I am tasking you with guiding them to Colony Zero. Follow their command until you return. Compliance. And number 7, Yes? we've all been worried about you. That will be all. I will eagerly anticipate the day when we meet in more favorable circumstances. By the Consul's authority, number 7 is hereby assigned to the Ouroboros' command as an exceptional measure for the duration. Pending your decision on the outcome of the proposed exchange, I await your command to depart. Well, this was unexpected. Sigiri, what do we do with you? Wieder mit ihr sprechen. Mich würde aber sehr interessieren, wo Kolonie 0 ist und was da so los ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir dem Konsul F trauen können. Im ersten Moment erstmal nein. Aber wo er gesagt hat, dass sich alle Sorgen um sie machen, das hat sich schon ernsthaft angehört, finde ich.
Aber ich weiß nicht, ob man dem trauen kann. Sobald das weitere Vorgehen in Bezug auf den vorgeschlagenen Austausch feststeht, erwarte ich euren Befehl zur Abreise. Nee, ich glaube, wir sind ready. Ja, machen wir. Wait, are you serious? You really trust that consul? Of course I don't. Not entirely. I know it could be a trap as well, but still. If, and this is a big if, okay? If he was telling the truth earlier, then we won't have to fight with Sagiri and her friends. And more importantly, I'm sure there are people waiting for her there. So, for all those reasons, I thought... Well, either way, things can't stay like this forever. Rather than make speculation after speculation and do nothing, you want to set something in motion. It's also possible, if unlikely, that we might be able to talk it through. All right. Can you tell us where Colony Zero is right now? Etia region, Capricorn Peak. Huh? Wait, isn't that... That's where we fought against those guys, ain't it? The point where Colony Zero is stationed is located even further in. That explains why you were lying in wait for us there. However, the geographical feature called the Noclia Mire is located en route. Entering it is predicted to have severe negative impact on your biological processes. Then how do you guys get through? A Pharaon's environmental hazard resistance can temporarily neutralize poisonous materials. What's a Pharaon? Oh, is that the thing you were riding inside? Affirmative. Consequently, traversal through the afflicted area will necessitate retrieval and refurbishing of the abandoned Pharaon suit. We can ask Riku to fix it up. Will that be okay with you? No objections. Oh, if Riku must, we'll not leave friends in lurch. All right then. Just be patient for us a little while longer, okay, Sagiri? Compliance. Okay, ich glaube, ich weiß, von was für einem Ort sie gesprochen hat. Sie hat von diesem Giftsumpf hier gesprochen, wo wir im letzten Part irgendwie rübergekommen sind. Ich bin da hier so am Rand entlang gelaufen und hab's dann gerade so geschafft. Und hier an der Stelle war dann gar nichts zu finden. Aber in Wahrheit ist da schon was, denn da ist dann Colony 0, würde ich mal schätzen. Aber ja, jetzt machen wir es so, wie es gedacht ist. Dass wir den Lefnis ist es doch eigentlich, oder? Ist es kein Lefnis, dieses Ding? Auf jeden Fall diesen Roboter da, diesen Kampfanzug, dass wir den reparieren und in dem dann da durchfahren. Darf ich das dann sogar steuern, ist die Frage. Darf ich in dem dann rumcruisen? Das wäre cool. Mal gucken. How does it look, Riku? Can you get it in working order? It looked like problem mostly cosmetic. Riku have it working in no time flat. Okay, diese Dinger heißen Pharaon. Die Namensgebung ist so kompliziert. Lefnis, Pharaon, Pharaonis. Aber gut. And ready. Riku proud of own handiwork. And how does it look to you? Can you still use it? Power lines clear. All sensors online. Farron Unit Number 7 fully operational. That sounds good. Are you ready to guide us? Understood. Designating route. Sagiri hat sich vorübergehend der Gruppe angeschlossen. Yay! Oh, Umweltimmunität. Du kannst nun Oberflächen unbeschadet überqueren, die dir normalerweise Schaden zufügen würden. Einfach so? Krass. Ein Spezialtalent, das du von Sagiri gelernt hast. Du nimmst an entsprechenden Stellen jetzt keinen Giftschaden mehr. Okay, ich habe mich da nämlich auch schon gefragt, wann wir die 4. von den Erkundungsaktionen bekommen werden und was für eine sein würde, und jetzt haben wir sie. Immun gegenüber Schaden, den Oberflächen zufügen können. Das ist ziemlich cool, einfach so vor allem, jetzt habe ich das bekommen. Ergibt ehrlich gesagt nur so halb Sinn, weil ich meine, die anderen haben ja nicht hier irgendwie einen Kampfroboter, einen Pharaon. Aber na gut. Aber ich meine, wie gesagt, das hätte man gar nicht gebraucht, weil man kann es da auch durchschaffen ohne die Giftresistenz. Aber natürlich ist es so einfacher. Environmental resistance field deployed. Hazardous elements will be neutralized. That sounds good, I think.
Yay. Genau, also ich habe das geschafft, indem ich von hier aus hier hingegangen bin. Scanning for Colony Zero's identification signal. We are approaching the rendezvous point. Von hier aus dann hier hin. Und hier wieder kurz gewartet, mich voll geheilt und dann noch die restliche Strecke. Und dann hat das ausgereicht. So, auf jeden Fall, jetzt ist hier auch etwas. Kolonie 0. Und Konsul F. Welcome, friends. I've been hoping you would come. So, jetzt bin ich sehr gespannt, ob das nur eine Falle war, ob er wirklich die Wahrheit gesprochen hat. Mal schauen. We've brought your soldier as you asked. So what now? Number 7 seems uninjured. Thank you for this magnanimous measure. As promised, Colony Zero's order to eradicate Ouroboros will be rescinded. You have my word that we will never again darken your doorsteps. Figurative. Talk is cheap, man. Oh, I assure you, the soldiers of Colony Zero are most faithful. They would never disobey an issued order. What's more, I personally have nothing but the deepest respect for you all. After all, you did tend to my dear number 7 and brought her back to me unscathed. I offer you my sincere, heartfelt thanks. Yeah, all right. This doesn't sit right with me. Oh, I've just had the greatest idea. Number 7, you and our guests have traveled long and far to arrive here. Why don't we introduce them to the rest of the Colony Zero personnel? Compliance. I think we're actually fine. Nonsense, no need to be shy. We need to tie a bond of trust between us, and where better to start than with a round of introductions? Sagiri, are you alright with that? The Consul's word is absolute. Number 7 does not have the prerogative of choice. Number 7, show your face to everyone. I'm sure they'd like that. Number 4 has also been worried about you. Yes. Number 4? Number 4 is number 7's right-hand man. With number 7 absent, he had to take over the reins instead. He means like being an aide, then. Sagiri, Does that make you the commander? parts of the definition appeared discrepant, but on the whole, there are no major issues with that denomination. You could have told us, you know. I have no record of the fact being queried. You've noticed it too, right, Tyon? Yeah, and I can't make sense of it. The consul's attitude is one thing, but more importantly... The Pharaonis. The one thing a colony needs, and there's no sign of it here. Or maybe it's just something completely different from the colonies we know. A special unit under direct Mobius command. Were we too hasty coming here? For Senna's sake, and for that girl she trusts. Let's hope not. We've never been here before. Kolonie 0. Okay, sprich mit den Soldaten aus Kolonie 0. Nummer 6. Du bist also wirklich zurück, Nummer 7. Als der Bericht kam, konnte ich nicht glauben, was ich hörte. Es ist jedenfalls Nummer 4, um den man sich Sorgen machen muss. Er verhält sich merkwürdig, du solltest mit ihm reden. Nee, das machen wir am Ende erst. Nummer 9. Nummer 7. Hey, was bedeutet das alles? Wieso bist du mit dem Feind unterwegs? Wurde der Auslöschungsbefehl wirklich aufgehoben? Oh, es tut mir leid. Ich weiß, es bringt nichts zu fragen. Die Befehle kommen eh vom Konsul. Ich werde dem Befehl folgen, aber wenn irgendwas passiert, werde ich dich um jeden Preis beschützen. Nummer 3. Nummer 7. Oh, was für eine Erleichterung. Ich bin so froh, dass du am Leben bist. Nummer 8 und Nummer 10 waren auch krank vor Sorge. Sie sind auf einer Mission, aber sie werden sich freuen, wenn sie zurück sind. Aber was machen wir jetzt? Niemand hat etwas bezüglich einer neuen Mission gehört. Always nice to have more friends. Ja, ist okay. Konsul F. Nummer 7. Bitte zeige allen, dass du unverletzt bist. Beruhige sie. Ich fände es auch wundervoll, wenn ihr, die Ouroboros, die Kolonie besichtigen würdet, um sie besser zu verstehen. Always nice to have more friends. Ich bin mir echt nicht sicher, was ich davon halten soll. So, dann Nummer 4. Okay.
Number 7. I'm relieved to see you back safe. Number 4, no status abnormalities? We're all good here. Number 10 and number 8 are currently on a mission, but should be back soon. Revising query. Are there status abnormalities in number 4's condition? No. I'm okay. Number 4 can still fight. However... Number 7, you're not at fault. If anything, it's my fault. Having such poor abilities in battle. Without disengaging the Farron's limiter, I couldn't fight Number 4. What's wrong? What is it? Sparks, you don't think this is... His flame's leaking? I'm cold. Number 7? Where... I can't see a thing. Sagiri, what just happened? Number 4 has given his life to the Pharaon. Oi, you better explain yourself. The Pharaons are powered by life's flames. The flame clocks that impel them are synchronized to those of their passengers. Wait, did you say flame clocks? Does that make the Pharaons... Ah, deswegen auch der Name. Indeed. The design differs, but you could see them as functionally identical to Pharaonesis. In addition, Pharaon flame clocks are fitted with the function to disengage the limiters. Disengage the limiters? Doing so allows the Pharaon to burn through the flames that fuel it at an accelerated rate, maximizing the unit's power output. Once the limiter is disengaged, a first-term soldier can perform at a level comparable to a colony's commander. That incandescent power is the pith and marrow of the Pharaons, of Colony Zero's might. But what is Colony Zero to begin with? Who are you? Who are its soldiers? You could say we are those who work behind the scenes of this war. Battlefield manipulation, inciting sedition, information control, elimination of third-party forces. It's all due to our ceaseless, thankless efforts that this war can continue unabated, and each life's fate arrives as ordained. In other words, we maintain the fabric of the world. That is the duty which is our pleasure to fulfill. Jetzt bin ich dafür, dass wir ihm ordentlich die Fresse polieren. Nothing but empty words. That's the reason you put your men in those things. Well, mate, you just showed us your whole ass. I knew you didn't care about the lives of your soldiers after all. Preposterous! I treasure their lives above any other good. They are to me the most exalted substance. Their immaculate lives, sacrificed in service to the world, permeate it and form the basis of the eternity we Mobius covet. Stop it. Protecting my innocent lambs whose souls lubricate the gears of the world through a sublime sacrifice. That is the highest calling. Isn't it the loftiest vocation conceivable? Surely you must agree. Shut up already! I must beg your pardon. Have I said something to incur your displeasure? Snuff all of that and snuff you! How dare you! How could someone like you think for a second you treasure Sagiri? You have no right! We'll bring you down right here and now. Sagiri and everyone will be free from the flame clocks.
But what in the blazes has brought this on? I told you from the start, I had no intention of fighting you. Have you lost your mind? Well, it seems unavoidable now. It seems the negotiations have broken down. Truly regrettable, and yet perhaps inevitable. All Farron units, heed my call. You are ordered to disengage your limiters. Number 7, your orders. Bring all your might to bear and crush the Ouroboros. Sagiri, listen! You don't... Compliance. Commencing Ouroboros annihilation. Sagiri... I know how you must feel, but for now we have to fight, Senna. All units fall in and stand by. What's this? Consul, a report. What's the matter, number 7? Large expenditure of life's flames is forecast if limiters are disengaged for combat. Proposal following analysis of all units' flame totals. Restrict limiter disengagement to unit number 7. I see. What? What's she doing? She's trying to get her mates out of fighting. Number 7, I recognize your unparalleled radiance. It brings you honor. Now behold, by my authority as consul, I order you, all Farron units, disengage limiters. Sagiri! That snuffer. Just when I thought he couldn't go lower. Oh, number 7. Truly you are a marvel. The cry wafting from your spirit, it will water this endless world and make it bloom eternal. First off, let's deal with these guys. Yeah. Just wait, Sagiri. We'll get you out of this mess, I promise! Okay. Oh Gott, 5 Gegner. Machen wir mal gleich am Anfang wieder Action. Und die sind jetzt alle super stark, oder wie? Weil die ihren Begrenzer ausgemacht haben. Ich hoffe nicht zu stark. Oh doch, die sind sehr stark. Die halten so viel aus. Soll ich zuerst auf die anderen gehen? Erstmal ein Special auf jeden Fall. Zack! Die halten ja mega viel aus. Ich glaube, der Kampf wird sehr schwer, kann das sein? What? Ja, ich habe jetzt auch keinen Helden mehr dabei, weil ich davor ja eigentlich Sagiri hatte, aber die jetzt weg ist. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Noah. Alle gehen auf Noah, okay. Ist ja aber auch gut so, er ist ja der Tank. Und ich halte schon noch einiges aus, die machen davon nicht so viel Schaden immerhin. So, ich sehe auch nicht mehr so wirklich viel, was hier abgeht, aber nee, dann geht der Kampf sogar doch so halbwegs. Wird natürlich auch wieder einfacher, wenn wir erstmal einen der Gegner besiegt haben. Solange noch alle da sind, ist es am schwierigsten. Und ich habe... Okay, ich kann mit die Juni und Talen schon wieder machen, die müssen nicht abkühlen. Aber ich mache dann gleich wieder, glaube ich, mit allen gleichzeitig. Und dann dürfte ich schon die ersten paar besiegen können. Vor allem, weil ich jetzt auch höhere Synchro-Stufen... Ja, Mann. Mio. Höhere Synchro-Stufen habe. Na komm, steh auf, steh auf. Ja, jetzt sind alle gefesselt. Oh nee, das ist gar nicht gut. Noah, ich muss aufhelfen, Und ich kann aber auch Lucky 7 ziehen. Okay, erstmal aufhelfen. Und hier auch noch schnell. Und Lucky 7. Los. Okay, dann mache ich sogar doch erstmal nicht... Also mit den anderen mache ich Ouroboros. Ihr macht mal. Juni und Senna. Senna auch, komm. Warum da? Oder mach Lance oder Senna, mach halt. Okay.
So, und Special. Los geht's. Rums. Jawohl, alle Schwerter. Der geht so ab. Sehr schön. Das füllt sich auch so schnell auf, der Special. Vor allem auch, weil ich so viele Gegner habe, weil ich die ständig treffe. So, jetzt haben wir nur noch 4. Okay. Und nochmal ein Special ins Gesicht. Bam, schwanken, umwerfen, schleudern, schmettern. Sehr schön. Und das war's. Lucky 7 ist OP. Lance! Yeah! Sagiri, please! Just snap out of it! You don't have to follow these orders! Sagiri! You're free to do what you want! Seki. Free. To. Well now. What a curious phenomenon. Number 7, I'm changing your orders. Kill that Ouroboros first. Top priority. Comply it. Don't do it, Sagiri! That's an order, Number 7. Number 7, what are you... Ah! Huh? Ah! Number 7. Echt? So einfach war das? Der kann ja gar nichts. Sagiri! Are you okay? Please talk to me, Sagiri! Number 4. Huh? Number 4. Don't go. Number 7. Will protect. Number 4. Everyone. Noah, please. For Sagiri. For them all. Right. Flammenuhr zerstört. Ja, noch mehr Alarm geht gar nicht. With the Consul's death in the line of duty, Colony Zero's chain of command is broken. Number 7 currently has no duties to perform, and no orders to follow. That means you don't have to fight us anymore. However, it is a matter of record that Number 7 took hostile action against Ouroboros. Perhaps you wish to mete out an appropriate punishment. Sagiri, you did nothing wrong. Really, we should be thanking you. Thanking? Why would that be? I mean, before, you attacked the Consul instead of us, so... You held back from fighting us, and thanks to that, we were able to take down the Consul. Anyway, that's enough about that. Now it's time to think to the future, right? I cannot comprehend. Huh? Why do you speak to Number 7 that way? Under what orders and from whom? Why did Number 7 disobey orders? Why did I not attack you as instructed? Requesting swift reply. Furthermore, requesting orders. Sagiri... Number 7 is confused. I do not know what actions to take. I know what it's like to feel lost, uncertain, not know where to turn. But even you must have some things you think you'd really like to do, right? Number 7 does not have thoughts matching that description. In that case, let's put our heads together. Let's think of things you might want to do. Is that an order? Nuh-uh. Nobody's giving you orders anymore.
From now on, Sagiri, the only orders you should follow are your own. The situation described does not conform to the accepted definition of orders. It was just like a metaphor, or was it a simile? I really cannot comprehend. But although I cannot comprehend, Sagiri gives orders to number 7. If the circumstances be interpreted this way, then Sagiri, I, may be able to comprehend. Oh, Sagiri. Is it odd? No, I don't think so. I'm sure it's exactly right. Since, after all, you're free now. So, Sagiri, what are your orders for number 7? Top priority should be to investigate what it is that I want to do. More data must be gathered before this is ascertained. That sounds very like you, but I think you're making it too complicated. It doesn't have to be just one thing, and it can be anything, really. It can be anything? Yep, anything at all. In that case... Yes? Did you think of something? Etwas essen? Ich kann hell sehen. Right now, I think I'd like one of your onigiri, Senna. By the way, I wanted to ask about the Pharaon. I suppose there's no way to use them anymore. That statement is incorrect. Oh, really? Motive function can be restored by switching to alternative power source using ether cylinders. Power output will be inferior to the original flame clock system, and the limiter can't be removed, but shouldn't hinder combat. I will be able to fight on. Wow. That's great news. Do you think we can ask you to fight by our side again, then? Understood. Pharaon Unit number 7 will gladly join Ouroboros Battle Unit. We'll be counting on you then, Sagiri. Yay! Heldenmission abgeschlossen! Die Namenlose. Das düstere Schicksal, das Kolonie 0 umgab, wurde mit Sennas Hilfe überwunden. Nummer 7, alias Sagiri, denkt über die Bedeutung von Freiheit nach. Können dann meine... Ich bin mir nicht sicher, wie dann die Klasse funktionieren wird, wenn jetzt Senna zum Beispiel die dann nimmt. Hat dann Senna auch einen Pharaon quasi? Wer ist übrigens hier Klassenerbe? Ich habe ja keine Ahnung. Lance vielleicht? Oh, Senna. Maschinenassassine. Okay. Info erhalten, habe ich auch noch. Die Zukunft von Kolonie 0. So, Maschinenassassine Angreifer. Schwächt Feinde für mehr Schaden. Breitet Schwächungen aus, um die Kampfkraft aller Gegner zu senken. Okay, ein Angreifer mit Schwächungen. Mhm. Affirmative. So, okay, da steht sie jetzt hier mit dem Pharaon da hinten. Okay, wir gucken mal, wie das dann mit Senna funktioniert, wenn ich jetzt bei ihr die Klasse nehme. So, Maschinenassassine. Hat jetzt Senna auch einen Pharaon? Nein? Das ist ja kacke. Also wenn jemand anderes, wie Senna zum Beispiel, die Klasse hat, dann müssen die ohne Pharaon kämpfen, oder wie? Okay. Dann mal kurz Techniken durchgucken. Oder erstmal Talente und Techniken. Talente erstmal. Jede Schwächung eines Gegners steigert den ausgeteilten Schaden um 20%. 60%ige Chance, den Block eines Gegners zu ignorieren. Erhöht Schaden bei Angriff auf Gegner mit Schwächungen um 50% und gewährt 30% Schwächungsresistenz. Okay, also ja, ein Angreifer, der Schwächungen auf Gegner draufhauen will. Das ist schon auch ganz cool. Ich finde halt nur Stärkungen viel besser und wichtiger als Schwächungen. Deswegen nehme ich ja auch zum Beispiel bei Juni und Taion, nehme ich ja eigentlich nur den Ouroboros von Juni, weil ich halt Stärkungen besser finde als Schwächungen, was ja Taions Ouroboros kann. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich davon so ein Fan bin, aber ist trotzdem nicht schlecht und muss ich auf jeden Fall ein bisschen austesten. So, wir haben hier Tyrannenkreuz. Wirkt bei Techniktreffer eine zufällig gewählte Schwächung. Tödlicher Biss. Erzielt bei Seitenangriffen 100% mehr Schaden. Angriff des Grauens. Bewirkt Resistenz nach unten bei Techniktreffer von hinten. Der ist sehr gut. Verwüster. Bei Treffer wird Zielschwächung auf Gegner in der Nähe ausgeweitet.
Zielschwächung auf Gegner in der Nähe. Okay, also auf mehrere Gegner kann ich das verteilen. Und Megasichel. Bei Techniktreffer, Effektdauer von Schwächungen wird um 10% verlängert. Okay, und Special. Wirkt bei Techniktreffer eine zufällig gewählte Schwächung. Okay, Umkreis sogar. Also den will ich lassen. Den könnte ich raustun. Ist zwar ein Positionsbonus, aber hat halt nichts mit Schwächungen zu tun. Deswegen packe ich den mal raus. Und die anderen sind auch keine Flächenangriffe hier. Nee, da mache ich mal den Verwüster noch rein. Ich glaube, das ist mir auch lieber als Megasichel, dass es verlängert wird. Ja, das wäre schon auch nicht so schlecht. Aber Angriff des Grauens ist auf jeden Fall sehr gut, weil das ist halt Positionsbonus und Schwächung. Das ist beides in einem, deswegen ist es extrem gut. Okay, gut. Aber trotzdem eine neue Klasse. Das heißt übrigens, dass wir jetzt, glaube ich, alle Helden haben. Yay. Weil hier, das sind zwar noch Silhouetten bei Noah gerade, aber die haben wir ja auch schon an sich. Deswegen ja, wir haben zumindest aktuell alle Helden. Yay, sehr schön. Gut, und dann würde ich erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Beim nächsten Mal würde es immer noch mit Nebenquest, Heldenmissionen Zeug weitergehen. Denn wir haben ja immer noch die Nebenhandlung von Taion und die will ich auch noch ganz gerne spielen. Das machen wir im nächsten Part. Und wenn das einen Part nur dauert, wenn wir das nach einem Part schaffen, können wir im übernächsten Part dann wirklich weitergehen zur Wolkenfeste. Aber im nächsten Part kommt auf jeden Fall eben die Nebenhandlung von Taion. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.